බොහෝ දින මෙම විහාරස්ථානයේ සහභාගී වුණු මෙම උපාසික උපාසිකාවන් සියලු දෙනාටමත් බෞද්ධ නාලිකාව හරහා සම්බන්ධ වන සුවහසක් අපගේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන අතර වාරේ අද මෙම වැඩසටහනේ එක් අංගයක් ලෙස භාවනා වැඩසටහන හඳුන්වා දිය හැකි අතර එම වැඩසටහනේදී අප ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කැනඩාවේ පදිංචි ගෞරවනීය යූත ධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යන මෙන් එමෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම මෙම වැඩසටහනේදී භාවනාවේ මූලික ගුණාංග සහ ඒවා සිදු කරන ආකාරය ඔබට උන්වහන්සේ ප්‍රමාණවත් පරිදි මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රකාශ කරනවා ඇතැයි විශ්වාස කරන අතර උන්වහන්සේට මෙම වැඩසටහන ඉදිරියට කරගෙන යන මෙන් මා ඊට ගෞරවණීයව ආරාධනා කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. Welcome everyone to the Buddhist holiday. Today is the Poya day, the monthly Buddhist holiday. So today I want to start by explaining a little bit about what we mean by Buddhist, what we mean by the Buddhasāsana. What is the Buddhasāsana? And to explain how it is that we come to practice the Buddhasāsana. උන්වහන්සේ තම දේශනාව ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ ඔබ සියලු දෙනාටම තේරෙන පරිදි බොහොමයක් දෙනෙකුට තේරෙනවා ඇති. එහෙත් අපි නොතේරෙන පිරිස සඳහා මෙම ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩසටහන දේශනා කරන වැඩසටහන සිංහලට පරිවර්තනය කරන අතර එහිදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ බුද්ධ ශාසනය සහ බෞද්ධයෙකු යනු කවරෙක්ද යන්න උන්වහන්සේ මෙහි ප්‍රවේශයක් ලෙස සිදු කරන අතර අප උන්වහන්සේට ඉදිරියට කරගෙන යන්න අවසර ලබා දෙනවා. The word Buddhasāsana, this is what we come to practice here on the Buddhist holiday. Buddhasāsana, the sasana is the teaching of the Buddha. And the sasana of the Buddha is in three parts. The first part is the Pariyattisāsana. The Buddha is teaching us to gain intellectual knowledge, to gain scriptural knowledge or knowledge in our memory of the teaching. උන්වහන්සේ බුද්ධ ශාසනය කුමක්ද යන්න දේශනා කරන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ බුද්ධ ශාසනය කොටස් තුනකට බෙදා දක්වන බවත් එහි පළමු වන කොටස පරියත්ති හෙවත් අප ලබා ගන්නා වූ බුද්ධිමය එසේත් නැත්නම් පෙළ දහම ලෙස අපි පරියත්ත ශාසනය උන්වහන්සේ මෙහිදී සඳහන් කර සිටිනවා. The second part of the Buddha's teaching is the Patipattisāsana. And the Buddha is teaching us how to practice the teachings, how to put them into practice and how to train ourselves and how to develop our minds to come to a higher understanding and to finally come to realize the truth of life. දෙවන උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටින්නේ දෙවැනි අංගය ලෙස පටිපත්ති නැත්නම් අපි ඔබ සියලු දෙනා අසා තිබෙන පරිදි සැබෑ ආකාරයෙන් අපි කොහොමද ඒවා පුරුදු පුහුණු කරන්නේ විශේෂයෙන් සිත දමනය කිරීමට ඒවා එවැනි අවස්ථාවලදී කොහොමද අප භාවිතා කරන්න යන්නේ දෙවැනි කොටස ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටිනවා. And the third Buddhasāsana, the third part of the Buddha's teaching is the Pativedasāsana, which means that through our practice, the Buddha taught us that we should come to realize the truth. We should come to gain something. It should change who we are. We're not simply practicing as a part of our life, but that through our practice it will change us and it will make us become more free from suffering, for us to have less suffering
and stress in our lives. තුන්වෙනුව උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ පටිවේද. එසේත් නැතිනම් එහිදී අප බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර ඇති ආකාරයට අප සැබෑව සත්‍ය කුමක්ද යන්න පිළිබඳව අවබෝධ කර ගැනීමෙහිලා මෙම තුන්වෙනි ගුණාංගය අපට මහඟු උපකාරී වෙනවා වන ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටිනවා. So today we're going to try, what we try to give you to all of you who come to the Buddha's teaching, who come to the monastery to practice the Buddha's teaching, is we try to give you all three. It's important to understand that we can't stop simply at learning the Buddha's teaching, at hearing a desana, at reading books, and think that somehow we are practicing according to the Buddha's teaching. It's really not enough and it's not complete. So here now I want to take you to the next level and help to explain for those of you who don't understand yet how it is that we practice the Buddha's teaching. And that through practicing, the hope is that I can give you some kind of practice that will allow you to realize the Buddha's teaching for yourself and come to change something about who you are to make you more free from suffering. උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටින ආකාරයට අප බෞද්ධ දේශනාව නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාව සැබෑවම අප පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. එහින් සැබෑ ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට මෙම දුකින් අත්මිදීමට අප එය පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි. ඒ තුළ ඒ හරහා අපට යම්කිසි අවබෝධයක් පුහුණුවක් ලැබෙන අතර ඒ තුලින් සැබෑ එම ඉගැන්වීමේ සැබෑ අර්ථය අපට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. So first of all, the explanation is, so we have to give you the Buddhasāsana. I will try to explain to you in very brief terms, because obviously we have very little time today. What is it that the Buddha taught, and how is it that we put into practice the Buddha's teaching? අප සියල්ලටම කලින් පළමුව පරියත්ති ශාසනය නැත්නම් මේ දේශනාවේ කොහොමද පුහුණුව එදිනෙදා අපි මේවා භාවිතා කරන්න යන්න පිළිබඳව උන්වහන්සේ කාලයත් සමග ඊට කෙටියෙන් ඔබට සඳහන් කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. So how do we practice the Buddha's teaching? What is the teaching of the Buddha that we are going to put into practice? The core of the Buddha's teaching is called Appamadapada, the path of vigilance, or of being careful, of paying attention and trying to stay awake and alert in our daily lives. So what I'm going to try to teach you is how to be alert, how to be aware right here and now, and not lose track of what you're doing and not lose sight of what's going on in your mind and in your body and in the world around you. උන්වහන්සේ දේශනා කරන ආකාරයට අප ප්‍රධාන වශයෙන් එදිනෙදා මේ භාවිතා කිරීමේදී අප අප්‍රමාද නැත්නම් ප්‍රමාද නොවීම අප වටපිටා කුමක් සිදුවන්නේද ඒ පිළිබඳව අප ඊට මනවින් සිහියෙන් යුතුව අපි සිටීම ඊටමත් වැදගත් කාරණයක් ලෙස බුදුදහමේ උගන්වන ලෙස බව උන්වහන්සේ මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරනවා. The practice of appamada, of vigilance or avoiding pamada, which is negligence, is considered to be the four foundations of mindfulness, the Chattaro Satipatthana, these four teachings that the Buddha gave, which are a very concise summary of how we put into practice the Buddha's teaching, of how we come to see the truth, how we come to realize the truth of the world around us. එම කාරණේදී අප්‍රමාද නැත්නම් අපි ප්‍රමාද වෙන්නේ නැතුව ඉදිරියට යාම මෙහිදී ඊටාම වැදගත් වන අතරදී අපි නොසැලකිලිකමත්කම ඉවතලා විශේෂයෙන් මෙම කාරණේදී අපි සාකච්ඡා කිරීමේදී සතර සතිපට්ඨාන උන්වහන්සේ කොහොමද භාවිතා කරන්න යන්න ප්‍රකාශ කිරීමට නැත්නම් දේශනා කිරීමට අදහස් කරනවා. The four Satipatthana are the core of the Buddha's practical teaching. So there are many teachings that the Buddha gave on practicing, for instance, Buddhanusati or Metta, Bhavana, or so on, many of very useful Marananusati, useful meditations. But at the very core of the Buddha's teaching, to help us to come to see things as they are, is this teaching on the Chattaro Satipatthana. So the four Satipatthana are Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma.
And what I would suggest is, as far as pariyatti goes, as far as the study of the Buddha's teaching goes, if we can remember and understand what these 4 things are, then we should consider that we have enough. There's more that we can learn, obviously. But if we learn these 4 satipatthana and understand how we are going to put them into practice, this is enough for us to start in the beginning to come to understand the Buddha's teaching. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනාව සඳහන් කිරීමේදී අවබෝධ කිරීමේදී අපට ඉතා වැදගත් වන කාරණාවක් වන්නේ විශේෂයෙන් භාවනා ක්‍රම භාවිතය. එහිදී අපට විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු තිබෙන්නේ සතර සතිපට්ඨානය. ඒ උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා වශයෙන්. උන්වහන්සේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරන කරුණක් වන්නේ මරණානුපස්සනා වැනි භාවනා ක්‍රම තිබුණත් මෙම සතර සතිපට්ඨානය ඊටාම බුද්ධ ආගමේ උගන්වන ඊටාම හරය නැත්නම් ඒ ඊටාම වැදගත් කොටසක් ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. So before we even begin to start, we have to learn what are the 4 satipatthana. And we traditionally would like to have people memorize these. Because when you memorize them, then you don't have to come back and ask me later, what are they, what is the first one, and so on. If you have them in your memory, then at any time you can come back and remember what they are and reflect on them and begin to practice them afresh. So I'd like to have everyone memorize them now with me, and I'll have you repeat them one by one after me. සඳහන් කරන ආකාරයට මෙම සතර සතිපට්ඨානයේ අපි සඳහන් කිරීමේදී සාම්ප්‍රදායිකව මෙය අපි මතකයේ තබා ගැනීම ක්‍රම අනුගමනය කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ එම ක්‍රමය භාවිතා කරමින් ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා එය මතක තබා ගන්න ලෙස. Okay, so please repeat after me. Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma. Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma. Kaya, Vedana, Chitta, Dhamma. Now please you repeat it for me 3 times. Very good. My teacher would say that at this point, if any of you were to die right now, you would go straight to heaven. So this is because simply considering the Buddha's teaching, here we have the core of the Buddha's teaching, remember. These 4 things are not something very simple. They're something that is very high, at the top of the list of the teachings of the Buddha. So if we keep this in our mind, this is a mahakusala, of great wholesomeness. And if at this moment you were to pass away, it would be with the Buddha's teaching in your heart, right fresh in your mind. And even not knowing what are these 4 things, before you have any chance to practice them, it's a cause for you to gain great happiness in the future. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ආකාරයට මෙම සතර සතිපට්ඨානය අපි සලකලා බලනකොට එය ඊටමත් ඉහළ එසේත් නැත්නම් බුදුදහමේ ඉගැන්වෙන ඊටමත් වැදගත් හර පද්ධතියක් ලෙස සැලකෙන අතර උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ මේ සරල ලෙස නොගන්නා ලෙසත් විශේෂයෙන් මේ මහා කුසලයක් ලෙසත් සලකන ආකාරය උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා එම අවස්ථාවේ. In the Buddha's time, there were many examples of even animals who, when they heard the Buddha's teaching and when they kept it in their mind, when they died at that time, they went straight to heaven. There's a story of Manduka Deva Buddha, this frog who was listening to the Buddha's teaching and was killed by a person who hunted frogs. But his mind was so much full of faith that when he passed away, he was born from a frog to be an angel, without even understanding the Buddha's words, but simply having faith and tranquility of mind was enough. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ආකාරයට මනුෂ්‍යයා පමණක් නෙමේ තිරිසන් සතුන් පවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඇති ශ්‍රද්ධාව හේතු කොටගෙන අවසාන මොහොතේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන නොමැතිව නමුත් උන්වහන්සේගේ ධර්මයට ඇති ප්‍රබල ශ්‍රද්ධාව හේතු කොටගෙන
යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මණ්ඩුක කියන සතාව ඝාතනය කරලා ඊළඟ ආත්මභාවයේදී ඔහු දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා කියලා එය හේතු වෙලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබිච්ච ශ්‍රද්ධාව හේතු කොටගෙන. එයයි උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මෙහි ඇති වැදගත්කම කුමක්ද කියලා. Now, with all of you, we're going to go one step further, and we'll actually learn what are the four satipatthana and try to put them into practice. So, I'd like to now explain what are these four. Kaya, Vedana, Citta, Dhamma. Kaya is referring to the body. This is the very beginning of our practice. We have to focus on what is clear. If I asked you what part of you is the most clear and the most obvious, if you thought about it, you'd have to answer that it would be the body. Our body is the most obvious and clear part of who we are. It's not all of who we are, but it's the most prominent. So when we start to practice, we start by focusing on the body, and this is the meaning of kaya. අප සතර සතිපට්ඨානයේ සාකච්ඡා කිරීමේදී කායානුපස්සන නැත්නම් පළවෙනි ගුණාංගයේ ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මන්ද අප එදිනෙදා අපේ හැම දෙයක්ම සිතා බලනකොට කය කියන්නේ අපේ ඊටාම වැදගත් කොටසක්. එහිදී අපේ සියලු අප කවුද යන්න සම්පූර්ණ නියෝජනය නොවුනත් ඊටාම වැදගත් අංගයක් ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කර සිටිනවා. So I'd like to have everyone now begin to practice. I'm going to teach you, but I want you to try it for yourself and to test out what I'm saying so that it's not simply an intellectual exercise, it's something that you actually put into practice. Kaya, when we focus on some part of the body, it can really be any part. Normally we have people focus on the breath because our breathing happens all the time, the breath going in and going out. So what part of the body moves when the breath comes in? The most prominent part is the stomach. When the breath comes in, if we're relaxed, our stomach will rise. When the breath goes out, the stomach will fall. It's very obvious. So it's something that's very easy to take as our meditation object. This is going to be the first suggestion that I have for you, example of how to practice the four satipatthana. We will watch the stomach. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ආකාරයට කායානුපස්සන එම භාවනාව පුරුදු පුහුණු කිරීමේදී විශේෂයෙන් කය නැත්නම් අපේ ශරීරයේ තියෙන කොටස් වල ඊටාම වැදගත් කොටසක් ලෙස අපගේ උදරයේදී අප විශේෂයෙන් අප ආශ්වාස කිරීමේදී උදරය හැකිලෙන අතරත් එය ප්‍රාශ්වාස කිරීමේදී දිගහැරෙන ආකාරයත් උන්වහන්සේ මේ ප්‍රකාශ කරන අතර මෙහිදී ඊටාම වැදගත් වන්නේ අප මේ කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්න වගයි. So when the stomach rises, we'll simply say to ourselves, rising. And when the stomach falls, we'll say to ourselves, falling. Why we say to ourselves rising and falling is to remind ourselves. Again, the word satipatthana means to establish mindfulness. Sati means mindfulness, or it means to remember clearly what it is that we're experiencing. So in order to remember, we remind ourselves. When the stomach is rising, we remind ourselves this is rising. It's not me, it's not mine, it's not good, it's not bad. It's simply the rising of the stomach. When it's falling, we say to ourselves, falling, reminding ourselves this is the falling. We're not trying to create anything or believe anything. We're simply trying to see it exactly for what it is, not more and not less. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ආකාරයට අප හුස්මක් ගැනීමේදී අප සියලු දෙනාම සිදු කරන කාර්යයක් වන අතර මෙහිදී අප එය සිහියෙන් යුතුව සතිය කියන ඉතා වැදගත් ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඒ සිහිය එළඹීම තුළ අප හුස්ම අරගෙන එය කොහොමද නැවත හුස්ම පිට කරන්නේ කියන එක ඉතාම වැදගත් වන අතර එහිදී එය ඒ ආකාරයෙන්ම දැන ගැනීම තමයි උන්වහන්සේ වැදගත් කාරණාවක් ලෙස මෙහිදී සඳහන් කරන්නේ. For those of you who this is already familiar or who already have even a different type of meditation practice, please don't be upset or worried. Please, feel welcome to practice your own way. I'd like to encourage everyone now to begin to practice. So everyone close your eyes, and if you're going to follow the way I am teaching you, that's fine. If you have your own way, that's also fine. But please everyone sit comfortably. Sit as you like. You can sit leaning against the wall or sit in a chair or however is comfortable. Close your eyes
and begin to focus on the stomach, simply saying to yourself, rising and falling. Not out loud, but knowing to yourself, thinking in the mind, reminding yourself mentally that this is the rising, this is the falling, or as you prefer. සරල වශයෙන් ඔබ සියලු දෙනාගේම උන්වහන්සේ ඉල්ලා සිටින්නේ තමන් පහසු ආකාරයකින් සිට තමන්ගේ උස්ම ගැනීම කොහොමද සිදුවන්නේ ඒ උදරයත් සමග එයට තමන්ගේ සිහිය යොමු කරන ආකාරය සිහිය යොදන්නා කියලා උන්වහන්සේ සියලු දෙනාගේම ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. Now what you will notice in the beginning, when you first start to practice, is that the mind isn't always staying with the rising and the falling of the stomach. And the mind is wandering, and there are many other things that are taking the attention of the mind away from the stomach. මානසික ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ඔබ භාවනාවේ නිරතලා ඉන්න විට අප සඳහන් කළත් ඔබගේ උස්මට ඔබගේ සිත යොමු කරන්න කියලා. නමුත් ඔබටම වැටහෙන්න ඇති ඔබගේ හිත එක තැන තියෙන්නේ විවිධ අරමුණු කරා යනවා. විවිධ අවධානය කරා යනවා. එය උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ ආකාරයට. This is why we focus on the body, because it allows us to see not only the physical, but also the mental experience that is coming at every moment. So the next thing that we'll have to focus on, Vedana, is something that we should see quite quickly when we begin to practice. Vedana means the sensations in the body, whether they be pleasant sensations, painful sensations, or neutral sensations. ඊළඟ කාරණාව උන්වහන්සේ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ වේදනාව සම්බන්ධව. මෙහිදී වේදනාවේදී අප ප්‍රියජනක වේදනයන්, අප්‍රියජනක වේදනයන්, මධ්‍යස්ථ වේදනයන් වශයෙන් අපට අත්දැකීමට ලැබෙන අතර ඒවා අප තේරුම් ගැනීම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. So when a sensation arises, whether it be painful, pleasant, or neutral, we take our minds away from the stomach. We don't have to force our minds to stay with the rising and falling. There's nothing special about it.
And we focus instead where the mind is already inclined towards, and that is on the sensation. When you feel a pleasant sensation, you can say to yourself, pleasant, pleasant, or happy, happy. If you feel pain, you can say to yourself, pain, pain. If you feel calm or neutral, you can say calm, calm, or neutral, neutral, just according to as it appears to you. ඔබට වේදනා සංවේදනයක් ඇති වූ අවස්ථාවක එය සතුටු එකක් ප්‍රියජනක එකක් වේදනාත්මක එකක් මධ්‍යස්ථ එකක් විය හැක. එවැනි අවස්ථාවලදී ඔබට ඔබගේ සිත තුළ උත්පාදනය වන එම වේදනාත්මක හැඟීම හෝ සතුටු හැඟීම පිළිබඳ ඔබ මනසින් යුතුව සිහියෙන් යුතුව මට මේ සතුටක් මට මේ වේදනාවක් වශයෙන් නිරන්තරයෙන් සිහි කිරීම ඊටාම වැදගත් වන කාරණාවක්. You can even simply say to yourself, feeling, 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 for whatever type of feeling arises. The important thing is to remind yourself that it's only a feeling, so that your mind stays with a bare awareness, simply knowing it for what it is, not giving rise to judging as me, mine, good, bad, and so on. හැඟීමක් ඇති වූ අවස්ථාවකදී අපය මේ මට ඇති වූ හැඟීමක් ලෙස ඔබගේ සිත තුළ අරමුණු ඇති කරගත යුතු වන අතර මෙය වේදනාත්මක හැඟීමක්ද එසේත් නැත්නම් සතුටක් සහිත හැඟීමක්ද යන්න ඔබ නිරන්තරයෙන්ම ඒ තුළ සිටීම ඊටාම වැදගත් වන කාරණාවක් වෙනවා. When the sensation is gone, we simply return back to our focus of the rising and the falling of the stomach, or some part of the body. If the stomach isn't clear, you can also simply say to yourself, sitting, 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 for example, as something that is clearly visible and clearly observable to you. යම් අවස්ථාවකින් ඔබගේ මෙම වේදනාත්මක එසේත් නැත්නම් මේ සංවේදනය ඔබගේ සිත තුළින් අයින් වූ විට නැවතත් අප කායානුපස්සනා නැත්නම් අපගේ ශරීරයේ තිබෙන යම් කිසි දෙයකට පැමිණෙන අතරදී මෙහිදී විශේෂයෙන් අපි සිතාගත යුතුයි අප දැන් සිටින අවස්ථාව නැත්නම් අප සිටින පිහිටීම අප වාඩි වී සිටිනවා යන්න අපි නිරන්තරයෙන් අප සිත තුළ සිහිපත් කරගත යුතු වෙනවා. එහිදී ඒ පිළිබඳ ඒ අදහසෙන්ම සිටීම මෙහිදී වැදගත් වෙනවා. The third satipatthana, citta, is referring to the mind. And quite simply, when we talk about the mind, the most important aspect is the thinking. Even though we might be thinking good thoughts or bad thoughts, or we might be thinking many thoughts or few thoughts, the most important activity of the mind is to think. So in order to keep it simple, especially when we're beginning to practice, we can think of the mind as simply that which is thinking. When we're sitting in meditation, watching the stomach or the feelings or even knowing that we're sitting or so on, there might arise thoughts, thinking of the past, thinking of the future, good thoughts or bad thoughts. Whatever kind of thought arises, it's very simple. We simply say to ourselves,
thinking, reminding ourselves that we're thinking and not letting ourselves get caught up in the thought and carried away by it. තුන්වන කාරණාව ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ චිත්තානුපස්සනාවයි. මෙහිදී ඊටාම වැදගත් දේ වන්නේ සිත අරමුණු කර ගැනීමයි. සිත කියන්නේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් වන අතර එහිදී අප සිතින් ප්‍රධාන වශයෙන් කරන්නේ සිතීමයි. සිතීම පිළිබඳව අප නිරන්තරයෙන් අප යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳව සිතනවා. අතීත සිතුවීම් වෙන්න පුළුවන්, අනාගත සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්, වර්තමාන සිතුවිලි වෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් වූ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් ඇති සිතුවිලි අප සිත හරහා සිතනවා යන්න නිරන්තරයෙන් අප සිතීම කළ යුතු අතර එය සිහියෙන් යුතුව සිදු කිරීම මෙහිදී ඊටාම වැදගත් වන බව උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. When the thought disappears, as with the Vedana, we simply come back again to the rising and the falling, or the observation of the physical, of the body. නැවතත් එම සිතුවිලි ඉවත්ව ගිය විට වේදනාව නැත්නම් දැනීම අපට දැනෙන අතර එහිදී අප වේදනාත්මක සිතුවිල්ලක් එසේත් නම් දැනීම පිළිබඳව සිත යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. The fourth satipatthana, Dhammanupassana, refers to the reality that we'll come to see, those things that will arise through our observation. Most important, referring to the kusala and the akusala dhamma, the wholesome and the unwholesome dhammas that arise in our mind. When we begin to practice, the most important is going to be the overwhelming akusala, which we've accumulated through our lack of practicing. And this is where we start when we focus on Dhammanupassana, is on the akusala dhamma, the unwholesome, or those things which are a hindrance to our practice and to our lives. හතරවන කාරණාව ලෙස උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ ධම්මානුපස්සනාවයි. එසේත් නැතිනම් එය විශේෂයෙන් යථාර්ථය අප මේ පරිසරයේ මේ ලෝකයේ තුල අපි දකින නිරීක්ෂණය හරහා අප ධර්මයන් ලෙස මේ සියලු වස්තුන් ලෙස අප දකින්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද යන්න උන්වහන්සේ සඳහන් කරන අතරදී මෙහිදී වැදගත් කාරණාවක් වන්නේ අප අපගේ අවිද්‍යාව අපගේ නොතේරුම්කම හේතු කොටගෙන සිදු එක්රාශි කරගන්නා වූ අකුසල ධර්මයන් හැකිතාක් දුරට අප අඩු කරගත යුතු අතර ඒවා නීවරණ ධර්ම හේවත් ඒවා අපගේ ඉදිරියේ ගමනට බාධාවක් ලෙස මේ ධර්මයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එම නිසා අකුසල ධර්මයන් මෙම යම්කිසි යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න බාධාවක් ලෙස තමයි උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. The Nivarana Dhamma are 5 things that are very important for meditators. Also very important for people who are not meditating, because
As I said, there are hindrances. In Pali, they have very long names that make them very difficult to comprehend and to practice for an ordinary person. Kama, Chanda, Payapada, and so on. When we're practicing meditation, we need simple words that we can use to recognize very quickly what it is that has arisen. So here I have 5 words for these 5 things that I'm going to have you memorize as well, so that you can always remember when these things arise, how to catch them, how to practice according to the Satipatthana. උන්වහන්සේ සඳහන් කරන ආකාරයට තවදුරටත් මෙම පංච නීවරණ ධර්මයෝ අපගේ ජීවිතයට ඊටාම බාධාවක් වන අතර මෙය අප පැහැදිලිව මෙම කරුණු 5 පැහැදිලිවම අප අවබෝධ කරගෙන එහි ඇති තත්වයන් තේරුම් ගැනීම වැදගත් වන අතර ඒ තුලින් අපට යථාර්ථය තවදුරටත් අපට පසක් කර ගැනීමට අපට අවබෝධ කර ගැනීමට මහඟ උපකාරී වන අතර මෙහිදී මෙම පංච නීවරණ ධර්මයන් උන්වහන්සේ ඉදිරියටත් ඔබලා ඉදිරියේදී සඳහන් කරાવી මේවා කොහොමද අපි නවත්වා ගත යුත්තේ යන ආකාරය. So you can keep your eyes closed, but please repeat after me. ඔබගේ ඇස් වසාගෙන උන්වහන්සේ සඳහන් කළාට පස්සේ ඔබට කීමට පුළුවන්. Liking, disliking, drowsiness, distraction, doubt. Liking, disliking, drowsiness, distraction, doubt. Liking, disliking, drowsiness, distraction, and doubt. Can you say it, please? Disliking, doubt. Okay. So liking, disliking, drowsiness, distraction, and doubt. These are 5 words in English. In Sinhala, maybe we can give a translation of these. Yes. Liking යනු ඔබ සියලු දෙනා දන්නා පරිදි යමක් පිළිබඳව කැමැත්ත, ඒ පිළිබඳව තියෙන ආසාව. Disliking කියලා යන්නේ ඒ පිළිබඳව තියෙන අකමැත්ත, නැත්නම් ඒ පිළිබඳව තියෙන තමන් අකමැති බව. Drowsiness කියලා කියන්නේ ඔබට තියෙන නිදිබර ගතිය, ඔබට විඩාබර ගතිය, එහි ඔබ අකමැති ගතිය. Distraction කියලා කියන්නේ වික්ෂිප්ත බව. අවසාන වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ doubt නැත්නම් සැකය. මෙන්න මේ කාරණා පහ තමයි උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ. So it doesn't matter what word we use, what language or what word. What matters is that it's something that captures the essence of the reality, of the phenomenon as it has arisen. So when we like something, when liking comes up or we want something, we simply say to ourselves, liking, or wanting. When disliking comes up, we simply say to ourselves, disliking. When we feel angry or sad or frustrated or bored or scared, we simply say to ourselves, disliking, bored, angry, scared, so on, afraid, whatever has arisen, however it appears to us. When we feel tired or drowsy, we say to ourselves, tired or drowsy. When we're distracted or worried, we say to ourselves, distracted, or worried. And when we have doubt or we're confused, we say to ourselves, doubting, or confused. Really, whatever emotion or mind state arises, we catch it for what it is, pick a simple word, like these ones I've given you, and remind ourselves that that's all it is. It's not me, mine, good, bad. And there's no other need to go any further than that, than simply knowing it for what it is. පැහැදිලිව එම කාරණා පහ ගැන සාකච්ඡා කිරීමේදී අපට තිබෙන කැමැත්ත, ඒ පිළිබඳව තියෙන ආසාව, යමක් පිළිබඳව තියෙන කැමැති බව අප නිරන්තරයෙන් සිහි කරනවා. ඊට අමතරව යම් කිසි දෙයක් පිළිබඳ අකමැත්ත, ඒ පිළිබඳව තියෙන ඔබ නුරුස්සන ගතිය විශේෂයෙන් සඳහන් කරන අතර ඉන්පස්සේ තිබෙන විඩාබර ගතිය, ඔබ මහන්සි විඩාවටපත් වී ඔබ කරන වැඩ කටයුතුත් එක්ක ඔබට ඇති විවේකේ නොමැතිකම, මේ සියල්ල ප්‍රකාශ වන අතර විශේෂයෙන් ඔබ යම් කිසියක් තේරුම් ගැනීමේදී
ඒ පිළිබඳව තිබෙන සැකය පැහැදිලිව ඔබ සැක සහිතව ඉන්නා තාක් කාල යමක් පැහැදිලි අවබෝධ කර ගැනීමට තිබෙන බාධාවක් ඒ. ඊට අමතරව උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ distraction නැත්නම් වික්ෂිප්ත බව. අපිට අපේ තියෙන කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක අප හැම දෙයක්ම පිළිබඳව අපගේ අවධානය එහා මෙහා ගොස් විඩාබර බවට පත් වෙනවා. And again, when there's nothing else, we simply come back again to observe kaya, to observe the body, rising and falling or sitting. නැවතත් අප කායානුපස්සනාව පැමිණෙන විට අප වාඩි වී සිටීම හුස්ම ගැනීම සිහි කිරීම වැදගත් වෙනවා.
before we finish, before you open your eyes, ask that everyone please extend our loving kindness, our metta, to all beings, starting with ourselves. May I be happy. May I be free from suffering. Extending it to the people in this room, may they be happy and free from suffering. Extending it to all the angels who guard this place, extending it to all the beings in this monastery, all the beings in this country, all the beings in the world, all beings in the universe. May they all be happy and well and free from pain and suffering. We'll spend maybe a few minutes. අප මෙම වැඩසටහන අවසන් කිරීමට පෙර අප සියලු දෙනාම එකතු වී අපගේ මෛත්‍රී වඩමු සියලුම සත්වයන් වෙනුවෙන් මෙම ශාලාවේ සිටින සියලුම දෙනාටමත් මෙම ස්ථානයේ සිටින සියලුම සත්වයන්ටත් අපගේ මෛත්‍රිය කරුණාව අප පතුරවන අතර මේ ලෝකයේ සිටින සියලු දෙනාටම අපගේ මෛත්‍රිය කරුණාව වඩන ආකාරය අපි විනාඩි කිහිපයක් භාවනා යෝගීව නිරත වෙන ආකාරයට ඉල්ලා සිටිනවා. When you finish, you can open your eyes. ඔබගේ මෛත්‍රිය වැඩුව අවසන් විට ඔබගේ ඇස් විවෘත කරගන්න පුළුවන්. So this is the Buddhu karuna desatini mit sihilali edheluna nivatapalo katare amavatu